Всем привет, и начинаем прямую трансляцию EA Play. Будем смотреть, нам покажут Star Wars Battlefront 2, именно мультиплеер, то есть люди будут играть, ну, как в прошлом году на Battlefield 1, и прям мультиплеер. То есть нам не соврут с какими-то отрендеренными скриншотами или трейлерами, а именно все будет по-настоящему, и получается уже все начинается. Будем смотреть, также нам покажут дополнение для Titanfall 2, осталось 10 секунд, и покажут дополнение для Battlefield 1, и много всего интересного. Как я вижу, вышли мужики какие-то. Надеюсь, вам все слышно, более-менее. И play. Ну сейчас первым, скорее всего, пока что Made in NFL. Хотя, ну, не точно, но все же. Вот. Пишите, как трансляция идет, сейчас проверим. Ну, вроде все должно быть неплохо. Ну, это Made in NFL, поэтому здесь негр. Так, University of Texas. Where'd you disappear to? Today is the day that we prevent this on the Так, что трансляция? Что с этим? Ну, получается, история также будет Made in NFL. Ну, как это, как в FIFA в прошлом году. Ну, этот анонс я совсем не ждала, это, конечно, спортивный, и, ну, здесь ничего интересного не должно быть, по идее. Пишите, как все идет, хорошо, плохо. Да что ж такое, трансляция, блин, юбики. Лонгшот. В смысле? Это так, типа, будет называться? Игра? Что с качеством? Эндрю Уилсон вышел на сцену и... я его помню, этот мужик, да. Да что ж такое-то? Еще надо что-нибудь подправить на стриме. Давайте перезайдем на их стрим. Не, я думаю, будет много всего интересного. Все же. I might be biased, but I'm pretty sure that's the most innovative Madden we've done. Ну, и что? 2017. Вот, вроде все пошло. This is our second year at EA Play. Last year we went out on a limb, tried to do something a little different with a view to changing the way you interact with products before they launch. We wanted to do something that put the games in your hands earlier, and it showed us how much further we can go. As you can see, we've built a creative space here. We're right in the middle of it. This is going to be where it all goes down over the next 3 days. Playing. Но он говорит, разработчики, ну, точнее, журналисты готовятся к тестированию, а именно мультиплеерному тестированию Star Wars Battlefront 2. И будет очень интересно посмотреть. Там атака на Тит. Это вроде как я со своими знаниями Звездных войн не совсем помню. Тит, это вроде как город или планета? Ну, вроде как город. Ну, короче, будет очень интересно, так как битвы клонов. И это очень классное время. Вот.
as they possibly can. So let's set the stage for what we'll do over the next hour and a bit. Ну, он говорит то, что они делали много контента, конечно, рубили игры на DLC, и это называется лучшим контентом, который я только видел в своей жизни. Да, фидбэк тоже идет, он говорит, то есть от игроков, получается, они свое баблишко-то кидают, и фидбэк идет. Ну, сами понимаете. Так, сейчас проверю, извиняюсь. Да что ж... Да что ж с ним такое-то? Мужик, ты чё? And what we hope you'll see is that we've addressed all of the feedback and gone even further. We've got a mix of everything here for you. A look at new IP, some killer new trailers, demos, and a bunch of live gameplay. Сейчас я кое-что переделаю. And it should be, right? Because we're all here for one simple reason. All of us share не пугайтесь, не one пугайтесь. fundamental belief. And that's the games are the best экрана, получается вот так. Оказывается, ничего не было видно. Что там он сказал? They bring us together across cities and countries. They inspire us. They ignite the fires of competition inside us. Games allow us to do extraordinary things. Как это сделать? To be extraordinary in our own ways. Я его, наверное, буферизацию, да, включу. И получается, он сможет... нет. Сейчас я свою рожу вот так настрою. Ну, начало стрима. Если стрим идет хорошо, то это не стрим. Так, как говорили известные стримеры. Видео. Так, поставим. Battlefield 1. Ой, Battlefield 1. Будет интересно. Что? О, какой-то мужичок вышел. В смысле? Мне показалось, это, знаете, хромаки накладывают. Продюсер, что ли, какой-то? Мне кажется, да. Battlefield 1. Это сериалы про батло. Там Bad Company. Все такое. Это показывает все, то есть известных людей, которые рассказывали о, ну, как минимум причастны к серии Battlefield, и получается... Was mich an Battlefield begeistert, ist die schiere Bandbreite an Dingen, die ich in diesem Spiel tun kann. Ну, сейчас покажут «Во имя царя» дополнение, где появятся русские, и будет очень интересно посмотреть. Вот, и получается... Показывают сейчас крутые моменты, получается. Интересно, то есть показали те моменты, которые были в Battlefield, выполненные игроками.
Прикольно, такого не было. Прошли много шагов, поменялись и готовы выпустить. Ну, то есть мы выпустили уже одно дополнение, это... в июле. Вот, во имя царя. Is the biggest front of World War I. And with it, we're bringing you 6 new maps, the Russian army, including the mighty Hussar cavalry. Вот, блин, мне будет, наверное, интересно, может быть, приобрету и затестим на стримах. Интересное довольно дополнение. Зима, то есть карт зимой Battlefield 1, я чуть не припомню, но вроде их не было. А здесь будут. Ну, они, наверное, все так красиво, представляешь, что там зима. Coming in September as part of In the Name of the Tsar. And for the next 3 days, the Lubkow Pass map from In the Name of the Tsar is right here at EA Play. For those of you tuning in, you'll get a glimpse of it from these guys when they share it on their channels very soon. So there you have it. 8 new maps in total, opening up the largest front of World War I with new ways to play. There's never been a better time to be part of the battle. Нужно пройти несколько шагов, Now enough of me. Let's give you a first look at In the Name of the Tsar. A revolution is coming. Революция уже сейчас, сказал нам Никол. Не, трейлер. Надеюсь, у вас все хорошо видно. Очень хорошо. О! Фростбайт! Мама. Блин, ну я не почитал нормально. Полоска неба будет твердо алой, а сердце будет, как тогда. О, классно будет. Оружие получается новое, да? О, кавалерия будет... Классно очень. О, то есть будет пики, да? Это классно. The name of Tsar. Ту-ту. Не, классное дополнение. Классно. Я, может быть, приобрету, только что проблемно, оно, получается, будет доступно только в премиум пассе. Получается, нужно будет потратить 4000 рублей, чтобы купить это дополнение. Но когда вы покупаете все остальные дополнения. Да, Electronic Arts умные ребята. Ну, в плане денег, а не в плане мозгов. We're going to give you a new competitive Battlefield experience. We've heard you. You want a smaller, tighter experience focused on team play. You want all-out war build for competition, and you want it accessible to players and to viewers. And it's coming. I can't wait to share more with you guys at Gamescom in August. Снова говорят, что немного прошли. Много сделали работы. Много было интервью у игроков. Ну вот, получается, на играх. Ну, они рассказывают о чемпионатах по FIFA. Ну, лично какое у меня отношение к FIFA, вообще нейтрально. Никак, я в FIFA 14 вообще не играл. Тем более в 14 я так, тупо из-за режима карьеры. Все, он появился, и я из-за этого играл. Мне было больше неинтересно. Именно бегать по полю, ну, я не очень люблю. Вот какой-нибудь колдун. Не, колда топовая. Да что ж такое-то? Моя Nokia нервничает. Кстати, скоро обзор, и это очень хорошо. Мы пропустили все, что он говорил.
Ну, блин, спортивные игры мне не очень интересны. Я жду больше сегодня от Electronic Arts. Это Star Wars Battlefront, потом Батлу первую и Need for Speed. И Titanfall. Все, больше ничего. There is a real thin line between success and failure. How nervous are you right now? It's going to be a really tough game. I'm never going to lose ever in my life. Ну, снова чемпионаты, получается. По NFL, Мадену и FIFA. I wonder if we're going to see a handshake. Nope, not going to see it. He's come up in second place time and time again. We have a game! He's got it! Now's the time to stand up. Stand up, stand up, let's move it on. This is what competitive gaming's all about. Oh my word! We're about to crown. Они так негров-то любят. Сразу на двух кадрах два негра. Расизмом попахивает. Это правда. Ну, неправда, я, конечно, стебусь. Вы видели, на чем они играли? Это DualShock. Ну, получается, недавно, ведь какие-нибудь эксклюзивные штучки, да, там, крутые. О! Вы видели значок? Что это было? Видели? Это лучшая компания. Я просто очень жду, когда Sony уже будут на этой. Ой, завтра Microsoft. Ой, я смотрела. Ну, график такой, блин. Да, у него прям вода на лице вообще. Ну, показывает то, что вот он бежит, да, и все это как они делают. Это ж не просто там какие-нибудь человечки, а именно в костюмах motion capture. Это правильно называется, и это классная штука. Да, такую студию, блин, столько денег надо угрохать. Потому что это оборудование, понимаете, да, сколько там нужно все. Ну, да. Неплохой трейлер, но фифу я не знаю. Мне другой показалось. А что это? Какие-нибудь фиферы придут. Ай, ты! Ах ты какой! Вот, это шоу, самое лучшее шоу. Как ты не знаешь? FIFA тащит. Блин, у каждого есть свое мнение. Что ж вы такие? Мужик выбежал жестко. Два мужика выбежали. I'm Davo, way less bald in person. We are delighted to be here. Oh, we really are. Some of you will know us as the hosts of one of the top 3 most popular football shows ever to be produced in the Panic Room and the Crap Pod. That is true. Somehow, we convince world leaders like Will Ferrell FIFA. about the 5th best sport in the world. Oh, we've tricked them all, Davo. Yeah, and the common thread for us is always football and FIFA. And when I speak to players around the world, they all tell me their experience with FIFA runs so deep, it actually impacts the way they play on the field. That is art, influencing life. It's all melding together. Rod, look at this. Look at how the world's game comes to life in FIFA 18. Player personality that differentiates even the talls from the small. They've even perfected the inimitable run style of Raheem Sterling and представляете, сколько денег нужно было заплатить Рональду, чтобы он побегал в этом костюме. И попинал мяч. And these atmospheres, Rog, take a look at this. They make it feel like you're in the Argentinian sun with your pasty white legs. And this is massive, Rog. They've now got the ideal athlete helping
to develop the game. Is there Ну, снова anyone показывают, better, да, a то, more что это genetically motion sound capture, и люди than бегают, Cristiano получается. Ronaldo? Could you get anyone better than that? That man doesn't have a six-pack. He's got Кто не знает, что такое motion capture, это, получается, люди одевают костюмы, и в этих костюмах они уже, так сказать, бегают, ну, делают какие-то вещи, трюки, а это показывается, получается, на экране, и в каких-то программах эти движения, получается, можно воплотить в игру. Becoming CEO at Liverpool. Good luck with that one, mate. Yeah, no, Rog. No, Rog. The biggest story in football is, of course, Alex Hunter. The new hero of the virtual pitch and the Второй год, Александр. Alex would блин, я more перепутал. than 360 million goals in his first season. Wow. That one's true, and so's this one. Как я понимаю, Алекса Хантера увидел в новой фифе, да, получается? We could have won it all. Yeah. Talking about winning it all, though, what a storybook year Alex Hunter's had. Yeah. Winning the FA Cup, just 18 years old, barely passed his bar mitzvah. He's experienced more in his first season than I will in my entire life. That is true. It was quite the start to a truly amazing journey. But the life of every footballer is a journey filled with victory, defeat. Они рассказывают, что это было классное приключение, и, скорее всего, ну, то есть продолжится вот этот режим истории кампания в FIFA 18. There is one question on everybody's lips. What next for Hunter? Everyone's hunting Hunter. Alex Hunter has been talked about. I think always Alex Hunter talk. I think that's just paper talk, if I'm honest. Sehen wir Alex Hunter bald in der Bundesliga? Seine Spielweise ist atemberaubend. Alex Hunter is a global talent, a huge talent. He needs the right club and the right manager. Any club will be lucky to have him. Alex Hunter. Типа, спрашивает, кто такой Алекс Хантер. What kind of club would let Alex Hunter go? I'm not really sure that a move was the right thing for him. But this guy's getting too big for his boots. Спрашивают, что такое Алекс Хантер, и люди просто, типа, строятся. А некоторые, конечно, кто играет в фифу, знают, что это такое. Ну, потому что в прошлой фифе был режим истории, и, получается, там был как раз Хантер, Алекс. Алекс Охотник. Да, будет продолжение этой истории. О! Нет, Need for Speed. Need for Speed. Payback. I am here to talk about Need for Speed. Какой у тебя голос? Payback. If you guys didn't know, Need for Speed Payback, yeah, it's a great game. But короче, мужик ничего не может сказать и, блин, забыл всю свою речь. И как Hey man, thanks Jesse. Obviously we're really excited to tell everyone about Need for Speed будет в Лас-Вегасе, как я знаю. In Payback, you are on a revenge mission to take down the house. Не знаю. House is a cartel that Странное rules решение, casinos, конечно. criminals and cops, and that is delivering a brand new experience with wild heist missions, intense cop pursuits, grueling car battles, and jaw-dropping action moments. No longer is it just about being first. Я понимаю, теперь можно будет монтажить машину вообще по полной, там каждую гаечку можно будет прикрутить свою. There's been a lot of new things coming to the game, and a lot of old things that people are familiar with the franchise. Exactly. You know, we're putting a new narrative into the game where you drive 3 different characters, Tyler, Jess, and Mac, all bringing their own unique playstyle. А что, можно будет ходить, что ли? City, mountains, deserts, and canyons.
Но будет интересно, потому что, как я понимаю, заправляться тоже нужно будет. И получается, будет какой-то режим. Ну, будете чувствовать, что вот не просто машина, которая едет, ну, как бы человек сидите в машине и будет как-то более реалистично, я так считаю. Прям на Mad Max похоже скриншот. He's going to be doing a lot more О! customization, gameplay at 1:30 on the stream if you want to come back. But enough talking about it, I'm trying to see it. Мне интересен Battlefront. Нет, не for Speed тоже интересно. Ну так, вроде как. Called a highway heist that shows that intense action driving experience. So let's turn around and take a look. Трейлер. Геймплей. Показывайте. Koenigsegg Regera, 0 to 60 in 2.7 seconds. We intercept, then grab the cargo. It'll be part of a convoy. What are you thinking? Quick hit and run. Get me close to the truck and I'll take care of the rest. Ну, по графину вроде как неплохо. Но это отрендеренное. То есть заправляться нужно будет. А где? Где заправка? Где показывается количество бензина? Меня это интересует. А где? Бензина не будет. Ну, блин, такой в колде тоже можно. Ну ладно. Что, типа должны догнать. Мне кажется, был неплохой Need for Speed 2015, да, его не купил, но не знаю, как это. Но вроде как он был неплохой, потому что такие ночные заезды классно было, я так считаю. О, да, экшен. Скоро это... Ну, блин, Кость, конечно, в сторону этого. Прям на Форсаж очень похож. Не, ну, прикольно, прикольно, классно. Красиво, красиво. Что можно сказать? Красивый график. О, экшон, какой машина. До сих пор у машины только... Ну вы посмотрите. Смотрите, как машины ломаются, они же должны... Ну что же... Не, я... Нормальную физику нужно. Ты что, Форсаж, что ли? Вы че, ребят? Трейлер Форсажа выключите, включите Need for Speed. Включите Need for Speed. Зачем трейлер Форсажа? Зачем трейлер Форсажа-то? Need for Speed включите. О, Need for Speed. Не, ну Need for Speed неплохой. А чё Форсаж мне до этого включали? Вот я не могу понять. О, Форсаж. Ну, вертолет так. Ладно, это все там. Фантазия, конечно. Что? Что сейчас покажет? Что сейчас покажет? То есть они рассказывают, что и помогали маленьким студиям, да, там какие-нибудь иностранные. Ну, то есть вы инди-разработчики, они вам помогают, получается. И какая-то часть прибыли от проекта, который они сделали, идет к ним. Процент. И довольно большой. А иногда они просто покупают эти компании. Many of them brilliant, and as a result, we now have several new titles in development. Today, I want to introduce you to our next EA Originals title.
one that I've been very close to from the beginning. По идее, они показали уже спортивные игры, потом показали Need for Speed и батлу. Осталось сделать огромный анонс на Battlefront 2. So I decided to contact the game's creator, Joseph Fares. When we met, we instantly realized we share the same passion for games and how to bring new experiences to players. Расскажу, что это получается, мы принесем новый опыт для игроков. Логично. И в общем, будет круто. Я сокращенно сказать. Да. Это чё, ребят? Это чё? Что это? Ну, игра не слишком-то графонистая, получается, не будет графина. Что за игра? Кооперативное приключение. Прикольно, интересно. Блин, прикольно, прикольно. Класс. О. I love you, buddy. Vincent, what are you doing here? She's my daughter, too. See? Problem solved. Come on, Leo! Ну, прикольно, прикольно, прикольно. Hey, my name is Joseph Fares, and I'm the writer-director of A Way Out. I'm so excited to be here and show you the game. То есть новые тайтлы, классно. Это прикольно. And this is the reason why I started Hazelight Studios together with the team behind Brothers. And working with EA's originals was perfect for this, because we have the full creative freedom and trust from EA to deliver the game we truly believe in. And that is very important for Hazelight, let me tell you that. So, the idea for A Way Out came to me when me and a friend trying to find a co-op game that wasn't just a drop-in, drop-out experience. То есть это игра кооперативная для 2 человек. Как видите, блин, будет прикольно, если они еще сделают разделенный экран на консолях. Получается, сплитскриновый. Это будет очень классно. Это будет очень классно. Потому что на консолях очень мало сплитскриновых игр. Gameplay-wise, очень мало. Yeah, couch, nice, right? Action. Finally, yeah. And what was I going to say? Yeah, let me tell you. Okay, wait, it's coming to me. Come on. Gameplay-wise, it's going to be crazy. It's going to be a huge amount of variation. You're going to be able to play everything. I mean, not everything, but a lot of stuff. There's going to be exploration, driving, Все, трансляция нормально идет. Get tired of this game, I'm telling you. So, but let me tell you this. After you finish playing a Way Out, I will tell you, you will play a co-op game like never before. I know, I can guarantee that. I know как раз компании, которые вот эти инди-разработчики, ну, небольшие компании, студии, им помогали разрабатывать эту игру. Ну, увидим, графин, конечно, не самый топовый, но неплохой. Да замолчи, ну. I want to say hello to
to my Hazelight team watching live from Sweden. Thank you, goodbye, hapshayki, boom, come on. Встретимся в Швеции, сказал мужик и ушел. A Way Out is a story-driven co-op game. It is designed, played, Блин, прикольно, то, что вдвоем, ну, новый экспириенс, как говорится. Ну, то есть один там проходит, что-то одно делает, а другой, предположим, один обходит, другой идет на пролом. Ну, предположим. Да. Или, например, с машиной, да, как показали, то, что один ведет машину, а другой отстреливается. On the right side, you see Leo, who's already in prison. On the left, you see Vincent, who just arrived. Now, if you look to the right again, you can see that Leo can be controlled, while Vincent is in a cutscene. Here is another one. Vincent and Leo are now in the laundry room. Your goal is to smuggle А, как я понимаю, это было в Лондоне, происходит действие. Да, графин, как видите. Ну, такой. Не, если это будет разделенный экран на PS, прям вообще топ. Не, я буду тогда играть сразу обзор. In A Way Out, you will experience something new all the time. Everything you do in the game is unique to that scene. We want you and your friend to be focused and engaged throughout the entire story. But let me tell you, this is just the beginning of what you will be experiencing in A Way Out. Классно, классно, классно. Прикольно, прикольно. Я сейчас точно не скажу, но мне нравится. Мне нравится. Как все сделано. Начально 2К18. Будет классно. I know, me again. К этому времени подоспеет как раз Far Cry и Way Out. Посмотрим и на то, и на то. Now let's switch gears for just a minute. It's great to be here showing you the games you'll play. Швед, что ли? But at the same time, Или you're швейцарец. inspired to look farther ahead. Creative ideas combined with new technologies become an unstoppable force. We have teams today Мы добивались новых технологий. and using them to change the way we play. These are the futurists, the incubators, our talented artists, designers, and engineers within our studios. Мы продвигались и в дизайне, и в инженерии, и во всем тут получается. Людей не так много сидит в зале, кстати. Seed is a small, stealthy team that I work with on a daily basis, exploring some of our most visionary concepts, like deep learning or neural networks, creating a world for you to define, to interact with, and share as you wish. Or virtual humans with deeply sophisticated art. То есть не очень понятно, что такое seed. So instead of one main character shared by millions, we can have millions of main characters shaped by you. That's just the beginning of how we can blur reality and the digital world. Go anywhere, share your discoveries, be anyone. The games become yours. Now, what we know today. Получается, они хотят двигаться в сторону большого открытого мира, надеюсь, без вышек. Together, we are building that future. One that disrupts, empowers, and is full of play. And to do that, we also need innovative new platform technology. So when we were thrilled when we got our first project, Scorpio dev kits from Microsoft, 6 teraflops and true 4K graphical fidelity. Расскажет то, что, получается, добивается хорошего графина, да, но на тех компах, которые стараются сделать максимально отличную графику на ПК довольно средний. То есть стараются сделать так. New IP is one of the purest forms of innovation in our industry.
A brand new idea combined with the latest tech and a vision for something extraordinary. The next game will push every boundary for you. It is vast, dangerous, beautiful, and unexpected. То есть они будут проверять. Just the first tease Смотрите, будет команда вот этот сид. Then we will have so much more. Будут проверять игры, то есть тестировать. Если там, предположим, опасность и вообще всего, потом какие, насколько они красивые по графику, ну и так далее. Не вовсе. Что это? Что это? Что это? WoW? With the choices you make, or die trying to change them. The story doesn't end. It's just the beginning. В смысле полный геймплей на E3 Xbox? Hey everybody, I'm Sean O'Brien, and I'm here today to share the latest about NBA Live 18 with you. But instead of talking about it, I'd like to show you. We've spent the last 2 years completely overhauling every aspect of the game. Now we're going to go outside to a hands-on station on FanFest so you can check out some of those improvements. And then we're going to come back in here and give you more details about how NBA Live 18 introduces an entirely new way to play a basketball game. We call it the One. Gibbs, Connor, over to you. Thank you, Sean. You look fantastic. Every single time I see Рассказывай про NBA. play, I want to see everyone on social use that hashtag EA Play. PlayStation 4 везде. Right now, I am excited. Даже значок вон там. Вон он. And no one better in the business than my guy right here, creative director Connor Dugan. Connor, let's take. Потом джойстик у него PS, джойстик, геймпад. People finally get their hands on NBA Live. We're going to take a look at a replay we just got. Q and I were playing. I'm controlling LeBron. Q's controlling KD. Let's take a look. Get all these angles in here. I want to see the sweat. All right. So what we're looking at here is I'm Тип using фоторежим, ребят. I'm performing any combination of moves I want. I can go behind the back, between the legs. And now I'm trying to attack the basket. But KD or Q cuts me off with the left stick, and then I try to go back at him again. This time I'm going to go middle. But Q was late. Не, ну на самом деле красиво. Красиво. And now I have an open lane to the hoop. So we see Zaza coming over. Tell me he finishes strong. Tell me he finishes strong. I use my right stick to finish with the left hand. В смысле, что это такое на ногах у них? Zaza finishing away. Черное такое. And there we have it. LeBron looking like LeBron. Ох, как он бежит. Как вы сказали, что ты не... Thanks, fellas. Отлично, нам что-то рассказал про фоторежим. We're excited for all of you to get your hands on NBA Live 18. And everyone will have an opportunity to do so through a free demo coming in August. Now this demo will give everyone a chance to start the One and be introduced to this new basketball world. Jumpstart your own legacy through solo, co-op, and multiplayer experiences and carry all of your progress over to the full game. Now let's take a look at the One. NBA Live 18 is an all-new way to pursue your legacy. Centered on you, your journey is defined by the choices you make. Welcome to the One. The One unleashes the freedom to play how and with whom you want. Here, the respect you earn on the streets matters just as much as the rings you earn in the league. Rise through the ranks in the league, an authentic NBA experience, where you dominate the hardwood on your way to winning championships. But the new NBA Live goes beyond the league, taking you into the streets, where the rules and how you earn respect are different. Team up with friends to take down NBA legends at historic courts like Venice Beach. Throughout your journey, your on-court performance leads to increased skills and new gear, as your hype builds in both the streets and the league, from Venice to Rucker Park and everywhere in between. Join the community with 5-on-5 pickup games,
at iconic, real-world courts. Hit the Drew League and continue to build your legacy in the Pro-Am Tour. Earn the right to go head-to-head with the very best and show off your signature style. From East Coast to West Coast, from the streets to the league. Everything you do matters. Your legacy is defined by you, how you choose to play. This is your world. It's time for you to be the one. Вы можете либо в лиге поиграть, да, либо поиграть в этом. Айга. О, нигерские песни. Только негры. Это красиво. Это не намекает, что баскетбол. Значит, я негр. Нигер. А, все? Я только начал. О! Вышел тот мужичок, значит, что-то интересное. Надеюсь. Подрубайте Battlefront. Now we got a massive finale coming up here in just a moment. 30 minutes of pure, unadulterated Star Wars. But before Star Wars! Last week we did something pretty amazing together. We held our annual EA Play to Give campaign, celebrating the importance of inclusion and play in our communities and in life. We partnered with 3 outstanding charities. Играть для того, чтобы делиться. And anti-bullying organizations, the Pacer Center and Digital Label. No? Okay. We donated $1 million to these 3 organizations. Тим можно будет делиться, что ли? Не могу понять. And here's where play comes in. All of you, our millions of players out there, joined us in support of inclusion. You came out in play in 9 in-game challenges. And by coming together, we are showing the world what a positive force that games can be. And to thank you for that, we're opening ways for you to play a bunch of great games for free. Starting today for the rest of the week, Origin Access, as well as the Vaultland EA Access, for free. For PlayStation 4 players, we'll also have a bunch of free trials. PlayStation 4. We're talking За вас. Madden, PvZ, Ставьте лайки те, кто играет на PlayStation 4. So jump in. О, Battlefront. Have fun with some great games this week while you're getting ready and excited for what's to come. Now, without further ado, we bring you... Сейчас они немножко расскажут про магаз их, новый обновившийся Origin. Нихуя негров. Жду там. О, интересненько. Прикольно. Классно, что сделали, клон. I'm Janina Gavankar, and I play Commander Iden Versio, leader of the Inferno Squad in Star Wars Battlefront 2. Battlefront! I'm also an advocate for in-depth cinema caliber story in games. That tweet from John Boyega was like the tweet heard around the world. It spoke for all of us. When can we play a Star Wars story? We don't want to just relive the movies. We've watched them a million times. What we want to do is have a new and authentic... Получается, у нас будет первый эпизод,
потом битвы клонов, а потом, как она, изгой, да, как я помню, или пробуждение. Не помню. Ну все, они заканчивают уже, получается. Ну как, они не заканчивают? Еще будет долго. Какие скриншоты-то! Красота. It's good. But EA didn't just stop there. We loved the previous Battlefront of 2015, but we wanted more. Star Wars Battlefront 2 is much bigger than the previous title, with more than 3 times the content of the first game. Yeah. Now, I'm all about that couch co-op, and they're bringing it back with the return of Skirmish, so I'm going to be cuddling up with someone playing me some Battlefront 2. In multiplayer, there are more heroes, more vehicles, more planets. I've been to some of them. More space battles and starfighter assaults, and deeper progression and customization as well as content from across all eras. But, as we know, Star Wars is not just some checklist of great features. How does Battlefront 2 play? The team at DICE in Stockholm has some of the most talented multiplayer designers in the world, and they've been working with the EA Game Changers to make sure Star Wars Battlefront 2 has the multiplayer we're all над Battlefront работают, как я помню, в DICE. Лучшие дизайнеры мира. Вообще. Получается, взяли дизайнеров, ой, побольше, и они должны, получается, работать. Получается, ну, предположим, они рисовали любые картины. И они теперь будут для Star Wars Battlefront 2 рисовать. О, DICE. After the release of Star Wars Battlefront 1, the community thought there should have been more. And the good news is this, the developers have been listening. Really excited to let the Game Changers get their hands on the game. Значок DICE, классно. The clean UI look is going to stay. There's still time to change something if it's not working. То есть они начинали работать заново вообще. Oh my god. My first impression with the game is upgraded. All 3 eras are going to be in the game. Больше 3 лет они работали над этим. Got a whole bunch of new features. One of the biggest ones that a lot of fans are excited about is the class system. They split characters up into different classes. They have different weapons, классы! that you can customize. It affects your health. Классы, это круто. Affects how you Просто до этого как-то самому нужно было. more content. You're gonna have to get used to a lot of new different techniques and how to play. О, какой графон! The gunplay and the weapons have completely been redone compared to the first Battlefront. Now there is a lengthened skill gap in it. It feels a lot better and go, okay, this gun feels kind of more real, less floaty. Which is your favorite hero so far? We're introducing a system called Battle Points, which will allow you to become not only heroes, but other things on the battlefield. As you're helping your team play the objective, you gain these points. Вот, штурм. A plethora of things to spend it on, vehicles, or even coming in as a hero. And the coolest thing, I think, is the level of customization, not just from a weapon standpoint, but the actual character's own abilities. Collaborating with the Game Changers is always a really great working environment when you're trying to figure things out. I mean, to know that you're giving key feedback to make it a better experience for everybody, it's like putting your footprint out there and saying, look, I'm part of this. Is everyone in position? Everyone ready? So I'm going to participate in making the trailer a whole different level of fantasy. Alright, recording. 3, 2, 1. And now, on behalf of the EA Game Changers and DICE, this is the world premiere of Star Wars Battlefront 2 multiplayer gameplay. О, PlayStation. О, чё, трейлер? Трейлер. О, графон-то какой. Ой, эти танки-то были. Ой, как классно тут.
Там город, получается, уже атакует. Да хватит, неожиданный момент. Просто очень классно. О, красота, просто. Просто. Очень круто. Ох. Ох. На охоте. На эндоре. На саласте. Везде просто битвы будут. Героев много будет. Без пробуждения силы. О. Прекрасно. Просто круто. Yoda, Darth Maul, Wookiees, Kylo Ren versus Rey. I watched that thing like 20 times. Говорите, Кайло Рен очень тупо. My mom's here, yes, it's a big day for me. Ну, конечно, Кайло Рен. So... Okay, so we have even more exciting things for you. In just a moment, YouTube personality iJustine, shoutcaster Alex Goldenboy Mendez, and DICE developer Paul Kessler will showcase Assault on Theed, the world premiere of Star Wars Battlefront 2's multiplayer. Давайте мультиплеер, я смотрю. We've got 39 game changers ready to go, head-to-head in a 20 versus 20 Дроиды match, против клонов. Battle on Theed, and I'm gonna take the 40th slot. We'll see. Okay, but you're not gonna want to miss this because, like, maybe you've seen some teasers, but this is the real thing, okay? All the bells and whistles, all the newness. Я помню эти Before we take you самолеты. there, another big Star Wars Battlefront fan has some exciting news. Hi guys, it's John Boyega here. Thought I wasn't going to turn up. Yes, I was. But I'm sorry I can't be there with you because I'm doing a play in London. But I do have some great news. Obviously, you know I'm a massive fan of Star Wars Battlefront 1. And now we're going into the next chapter with Star Wars Battlefront 2. And I'm very, very excited to share this news with you. We've seen Yoda. We've seen Luke. We've seen all the other characters. But where's Finn? Finn will definitely be a part of Star Wars Battlefront 2 alongside with Captain Phasma as part of the first season of free content. And there's more. On top of that, we also get to play on the new planet Krayt that you saw on the Last Jedi teaser trailer in April. So this is going to be an exciting time. I'm going to be playing. If you see Finn running around whooping some ass, it's me. So I'm getting ready, getting set for you guys to play with me on Star Wars Battlefront 2. And I'm excited. Let's play. Okay, but did you listen? Finn and Phasma are headed to Star Wars Battlefront 2 this holiday, and it will be free. Yes. В смысле? The team at DICE heard our feedback loud and clear on the previous Battlefront and are committed to keeping this community together with themed seasons Чего, реально, что ли? launch for all players at no additional charge. Чё вы выключились-то? Чё, реально, что ли, будет? Так. Вы понимаете, это же, похоже, бета будет сейчас. И поэтому будет очень круто. Ведь... Что у меня? Ой-ой-ой. Какой кошмар. И что со стримом? А, вот. Ну, давайте уменьшим, что ли, качество. 240. Давай, ну включайся. Что-то вырубилось вообще. А,
Блин, вы понимаете? То, что можно будет поиграть. Поиграть. Yes. Что-то yes, она сказала. КПСС. Что ж такое-то, а? Что за стрим? To be just a tiny part of this team making Что ж такое-то, а? amazing game. Игра-то amazing, вообще-то. They let me do this today, and I can't wait to play the game in its entirety in November. And I get to start right now, so I'm gonna go pick up my controller and I'm gonna throw it over to iJustine. Вы чё, реально что ли, блин? В это. Если бета, то все. The world premiere of Что я здесь делаю? Battlefront 2's multiplayer. Мультиплеер. Hey guys, welcome to the world premiere of Star Wars Battlefront 2's multiplayer gameplay, Assault on Theed. We're ready to show you guys the live Там где-то gameplay Антох for the Логвинов first time. сидит. I'm your host, iJustine, and with me here today, we've got Golden Boy and Paul Kesslin, producer from DICE. What have we got going on here today, guys? We got a lot going on today. First of all, what we're going to see today is a 3-stage mode. It's our new gameplay. We'll be showing people going. The droids are attacking Theed. They'll be going all the way up the main pathway towards the Royal Palace. They need to escort the MT. Класс, вот это круто. From there, if we progress to stage 2, the droids need to try to bypass security, make their way into the palace itself. If they're successful, they'll take on the throne room. And there the droids will Видите, получается, capture that from the clone army. Unfortunately, the clone army's still there. Needs to try to push him out and make that last stand. We should take a moment here and appreciate the fact that we get to beat droids in Star Wars. This is going to be awesome. I can't wait. Are you guys excited? Кошмар. Я накрашу. You guys got to come alive. Нехорошо. We're going to see some great gameplay. Потому что я рука. Great game changers who are going to be competing here. And I use competing as a term because these guys are holding nothing back. Yeah, no, it's been super exciting, and we got a chance to play yesterday, and it's just really fun to sort of get А, то есть дроидов просто так, что ли, это бот? We were actually in the gameplay, and with somebody here who has actually worked on the game. Я не могу понять. А, нет, вроде. What we're seeing here and getting into this, because there's 3 phases to this. So currently, we're in phase 1. That's right, and also we have some great game changers. А, ну смотрите, есть, короче, машина, которая едет. Да ну, кому нужен бит? Вот, смотрите, типа машины, которая едет. Ее, как я понимаю, должны защищать. Вот, смотрите, махает. Какой графон, да. Да, хоть 240 пи. Что с интернетом? Сепаратисты. А, сепаратисты. Ой, классно. Много кого будет. Видите, новое оружие появилось. И это круто. Это очень круто. But it looks like we got one of our vulture droids right now. Not sure who's flying this guy, but these guys are great at air-to-air, trying to take out those other ships that might be coming in, that Naboo N1 Starfighter. Otherwise, they're there to provide some great ground support like we're seeing here. Trying to get some strafing runs in on those clones. Oh no! Come on, man! You missed that tower. You just did it wrong there, buddy. So Sorry about that. We also do have the air support. Ну я понял то, что эти защищаются вроде как. Air vehicles are great at is trying to take out some of the ground vehicles that you may see. The droid army has the AAT tank, something that's really great at troop suppression. Надо найти Антона Логвина. Doing that, oh man, he's just mowing some. Где Антон Логвин? Yeah, just absolutely shredding. You're going to see this happen quite a bit, especially in this phase. Антоха. Because there's a lot of open field here, right? Ну, как видите, получится много обновлений с техникой. Получается, появятся новые самолеты, потом новые
техника. Предположим, вот эти мелкие, которые двухногие, только не ETC, а Т1. Вот, и получается... Убили пацана. Классно, что теперь появятся классы. То есть можно будет выбирать, что там штурмовик, медик, ну, как в батле. Это очень хорошо. The assault class is something that a lot of players will be able to jump right into. They're your frontline sniper attacker. I think they're going to be fairly easy. You can get right in and just start having your typical run and gun action. Their signature ability, you can see here at the top of the screen, your number 2 ability, that switches you over to a shotgun. You get a little bit faster, and you're able to really get in there and kind of break through those front lines. I love it. I love using the shotgun, man. It is so good, and it's actually when I first used it, it really caught me off guard. I wasn't expecting it, and I said, "Wait a minute, I can destroy people." So I just charged into the room and just absolutely shredded everyone. It was so fun. Не, ну я просто ничего не говорю, я просто смотрю, потому что это классно, это красиво, да, хоть 240, но все же можно понять хотя бы. Классно, классно. Yeah, that vulture cannot shake him. Oh, so we got Star Wars HQ here. He's playing the assault class again. You saw him; he has the signature thermal detonator that he'll be able to. Не, очень круто. And there are different weapons as well. Like one of the guns that I would oftentimes use was the semi-automatic gun. It fired a lot slower, but you can get some great shots with it. And then there's also this nice compact S&G style blaster that really shreds through people in close range. I was using I mean, we want to give you a little bit more weapon variety this time around, Yeah. Ну, классно, классно. And this is doing what it does best. It's suppressing that point, trying to keep those clones out of the way. Очень классно. Прям как батла стало. Ну, это тоже неплохо. Это хорошо. Oh, you saw a little combat roll there. That'll give you some escape options in case you get into some hairy action. Про что я говорю. Some ATRTs, yes. So Ну, эти офигенные. kicking out those AATs. So these guys are a little quick. They have an ion charge ability. That way they'll be able to do a little bit more extra damage against the tank should they see it. So you can imagine like 3 or 4 of these on the battlefield, really rushing around points. Like, look at this. Что-то всегда почти одного пацана показывают. The Waste. Классная эта штука. Almost immediately. Yeah, almost immediately. Oh man. So, Mr. Musso here, look for this guy to be on a tear a little bit later as well. And also, I did want to highlight, we had an officer, as a matter of fact, right in front of Star Wars. We did, one of my favorite classes. What is it about the officer that makes it so unique? I mean, my Twitch skills aren't where they used to be. I'm a bit slower nowadays, but I'm able to really buff up my class, or buff up my teammates, try to let them get some extra health, let them push through the points faster. And, what happened there? Как он взрывается. Okay, so what's great about some of these starfighters is these are accessed through our new battle point system. So instead of finding a pickup token on the map like we used to in the last game, you're now able to, depending on how well you do. Не, ну классно все же, классно. Team play assist, or you're playing the objective like we really want players to do. You're earning points continuously that will allow you to spend those on. О, я сейчас просто устал, я ждал именно Battlefront. Не, классно, классно, я просто ничего. All those things, definitely. And also something to look out for too. When we get into phase 2, that's when battle points are really going to play a role there. А чё, если получается сейчас бета? Ну, получается бесплатно. Ну, а я попробую, сейчас пойду скачивать. Вот, как-то так провели трансляцию, посмотрели много всего интересного. Titanfall нам не показали, но не очень-то и нужно было все. Вот, и как-то так. Давайте уже заканчивать. Ладно, на этом закончим. Замечательный момент, как дроид бежит. Я не могу это выключить. Ладно. Как-то так посмотрели прямую трансляцию. Было круто. Сейчас поменяю, кстати, обложку у прямой трансляции. И продолжим. Буду монтировать ролик про
Е3, наверное. Ой, про EA Play. Я так думаю. Вот, или как-то так. Спасибо всем, кто смотрел. Спасибо всем, кто смотрел в записи. Без разницы. И